당 아주 컨트롤밀라 김센도부터 오네세나 나바 임비 김센데네 컨트롤밀라 마임바 런이 임비 김센 because of your own reason somewhere 텔레테네 컨트롤밀라 치고 아레스 컨트롤밀라 거 김센데 컨트롤람바 임비나 아니 소소리아 지금 뉴즈간 가서 컨트롤한테네 이제 가서지 난게 셈다 다나 신게 치기 루기 대단하라서 왔던데래야 뉴스 연구해 봐 다나 신게 컨트롤한테네야 소소기 다 저보드들래 뉴스 연구해 봐 진짜라서 왔던데기 수수런이 기준선 통배토네 수수런이 기 당도라면 거네 간다르 컨트롤을 치고 알아마도 되디 남바 이미 기준선 컨트롤을 차서나 다디 냠는 것만 차야마다 레인지 기준선 때네 인지미지기 딱 간다르 수수 뇌네 안에 빵랑 니수도 좀 고쳐버 시제 근데 빵랑 니수 고쳐버 토네 소수 당도랑마다 좋아도 집에 거네 자지 연구한테 계속 차디야 We should not force ourselves not to get angry simply because we're Buddhists, but for our own individual very good reasons. The reason not to get angry is because it is destructive. It is destructive to our minds, our bodies, our situation, and to those around us. Those are the reasons not to get angry. And in that way, we need to carefully understand the right reasons for overcoming kleshas, and not simply do it out of shame or because we feel that as Buddhists we should. Kisi namba imbi junsen zamsi imbi na unne tane nyomon nyambo ten tugu mane karasana tadi unje sem thakban cheyo mano ta tadi excuse ru chera mano tadi inju sante de chebale injimiji karsueda 소소랑이 있는 딱 워셔베 제거하다 녀모사데 워셔베 제거하지다 녀모를 딜링 컨디션 제거해 봐. 다 make friendship somewhere 컨디션 제거해 봐. 다들 som동하데 계속 쉽자리 유서 something those. If we try not to get angry simply because we're Buddhists, this really just becomes an excuse. And we really need to know the valid reasons for not getting angry. In order to do that, we need to know ourselves and we need to befriend ourselves. Dona takarjueda tinsan da ya mimangbuji ki takandarji nambe she labardu ji meditation disulia kan thonar yondigaro meba yondigare mangbuji ki meditation sa de tisji spiritual samare therapy in the spiritual massage the samtanje and the under this g sosugi da namgyungi mizinalo le chawa sawayeche and the g dana singi kaswe semlia the pressure mang we have the indusane the that this relax chalia and g komjar disgare ta yimbi ne 다대기 남배기 ჩვენ 세배기 공기 가수에 다 가수로다 남배 ჩვენ 세배는 공기 계속 차상으로 그렇지 차도가 말해 공기 계속 차상으로 좀 잡을래야 the exclusive training somewhere 디 네버도 디 가수에 당부 가수에다지 the training chebe kolia tending ngesamble training chebe kolia kibu jik debo yonga de jik gasu comfortable yonga ke chablea uncomfortable ma wo yongore samchang dos karasana ngaju di behavior somre da ji komsi ningba서 komba ningba 지금 검지 닝버 파사 닝버 제외 인주산 디 파사 닝버 들이야 소주 잡세 파사 서비스는 장도 콤바 서비스 땡고 예외 인주산에 다 파사 닝버 디 소주 잡아 들리 요아 또한 깔아가고 디 디 인주산데네 땡땡 uncomfortable 마무시라 용거를 삼적이에요
Nowadays, many people are interested in Buddhism and especially meditation, but they think of meditation as some kind of spiritual therapy, like spiritual massage. They hope that by practicing meditation, they will be able to reduce the stress and pressure that they feel in their busy lives and relax, and so they practice it. This is fine, but it is not the complete practice of meditation as taught in Buddhism. That requires a more exclusive or intensive training. And I think that the hope that meditation will put you at ease and make you more comfortable may cause some disillusionment, because I think the intensive practice of meditation will probably make you initially very uncomfortable, because old habits die hard. And in the practice of meditation, we are attempting to replace many of our old negative habits with new ones, which goes against the grain of our personalities and therefore will probably be very uncomfortable. 가서 미세지 가서에다지 곰냠내는 저에 버버지 근데 좋아 미세 예비나 이게 아주 좋아래나 만들스케면도 대단 저에 예버지 좋아래라지 아마데 조합에 수수쌤을 전세 탐지한 드린데 좋아래나 참보시다 이게 말았음도 정도 내주산다디 드린 시야가 죄제된 저에 예봐 근데지기 애는 좋아래로나 또 쉬아이 I'm going to stop talking. But, and now we could have some questions. I ask that you only ask about our topic today, about the practice of meditation. And so please... Yeah. And so I will point to people. 尊敬的法王，我就有一个问题。刚才您在上课的时候就讲到，就我们不太有个寂静的处去修止，因为我们现在在现代生活中都比较忙，工作也忙，生活也忙。那我在想，就是说像这种状况的话，我们应该怎么修止？因为刚才您讲到的是，要有一颗寂静的心，一直要观想。那么我们具体应该怎么做呢？Tadi da tinsan tujulia ne su pena susu tsoaje are da kanji thore imbinia ji wemba sa da kala khabshta dos kangalo disturb kenga sa de dos jesa wemba sa de wemba ten sa de wemba de ten la ten du kha wemba yong la thapshi khare ya di ma khashru ji this ji more detail de share ji da de ji sa da. So the question was, nowadays it's very difficult to find an isolated environment. No matter where you go, there's still going to be disturbances and distractions. Would you please speak in more detail of how to create or select an isolated environment for practice? Isolated, maybe, or isolated mind, like this kind of... Not isolated mind, how to say that? More... Okay, doesn't matter. Yes, Amadadi Kashegi, Lama Kashore, Tinsan Kashegi, all right, that Turum is the Jiben Narolia, and material Sumarveji, Shingwegi, Yagesh Vichinche, and Yagesh Vijo, and Deda Nyamdo, and as consumer greed, that should. 가수에다 쇼심부시부치 엔타멜 이제 가수에다 가수에 지 TV에 가지도하는 상황이 consumer greed 야게도하게 encourage를 시다지기 아래 제가 될 때에는 아주 쌤디 지 가수에 오늘 지 시원해서 지 쌤 왼바지면서 가고 싶으신
지 수수기 지 현지 차과 선한다도 그 치료를 지 현지 차가我不忙不休息也因上这个现象嘛给别人啊这样呗 all different kinds of product some of that different design some of 근데 제제 간다 소라들 사매기 psychology some symptom 봐 기 psychology 배주 당장 아주를 주 루지를 지가 알아다 psychology 근데 이 디균세 된다 아주들 추어진 가고 싶지 지가 알아 즉 되지라 당보대 In this 21st century, because, or in part, along with the tremendous material progress that we've achieved, we've developed extreme habits of consumerism and greed. This is, of course, encouraged by some of the media, and so that in our craving for stuff, we are prevented from having a mental isolation in the sense of undistractedness. Even if we don't want or crave one thing, there will be something else that we will crave, because the commercialism makes extensive use of psychology in order to beguile us. 디 지주 밀러에 발이야 아이폰 지 표시하나 주주 가시 콘텔스가 좋아요 삼성도 I think if someone had offered Jitsun Milarepa an iPhone, it might have kept him busy for a few hours. 제자다디 가들 싱의비긴 내연디베 시비지 표숨 차오바사난다도 나바 망어를 두세베 인주산에 다 텔레 아주기 딘데게 내연기 야레 그 잔르버저다 차잔르버지 텔레 트여투야디 네트르버지 텔레 요투야디다 가보지 체리 유서 삼창도스 The prevalence of our external luxuries and all our devices and so forth really forms a net that we are caught in, and it's very hard for us to escape it. 다이미네 다지 가르레 다 망고지 시아베네 다이미네 가라간 섬르지 수수익이 셈 나도 네베건 딘제게 가르레지 다 가르레 딘데 consumerism 산다도 야마나 지 지속의 쇠샤베 reality 섬르베 덴바메인비 reality 딘데 제스 만타나 체제 수수익의 렁수토베 관에 수수익이 다 렁수도 땡체 딘데 관에 셈바 나도베 네베 관에 안 삼루를 당체 다지 what is really need 섬르베 다 딘데 지 수수익이 want the need 르디 개발을 체체 아는 오늘 전에 고아 가르임바 딘데 토안에 삼루를 당 엔데스 마 딘지기 수수권 딘데 친구의 장가제수 만들어 체제 수수 렁수 투베관에 어느 랑왕기 관에 데스템나도 내 내된 관에 삼로 땅 딘데 체베이미나 아니 신의 아주 왼바사데 고축 투야지 세 왼바사지 아지 고축 투야를 용거를 삼탕도스 데비자다디 게 딘데 삼로 내된 관에 삼로 땅하지 마디 르르 체제 삼로 내된 동안디 고축아디 다 가르쳐지 딘데게다 신의 냠내 영화라 소고 딘데 고축아디 디게 좀 쉽차데도 삼탕도 I think that if we can relax our minds and look carefully at the unreality of consumerism, we can regain our independence. We have to ask ourselves the question, what do I really need? And we have to learn to tell the difference between what we want and what we need. By thinking carefully about this, we can become independent. And I think that that independence is the starting place from which we can begin to develop that mental undistractedness or mental isolation that is required for shamatha practice. Next question.
顶礼法王, Your Holiness, I have a question. Like Khenpo Katha Rinpoche always said, Nunjo is the foundation of all the all the practice. So my question is that necessary to complete the Nunjo and then to practice the meditation, or how to like balance the foundation practice and the meditation? Because I think it's to have a better result of the meditation. I think is to finish the Nunjo and have a better control of your heart. But sometimes it's hard to balance which one should you practice more and which one should you practice less. So here's my question, Your Holiness. Ngondo insara, ngondo dangwishi. Ngondo de. Ngondo de. Tachidado ngondo samarwa dashi. Ngondo nyamlen telia na naba niru jonti yare. Ina maashe ngondo sidusana karala samudanga warasana. Tumo mayebe ngondo shi. Kamro dorse mende lamene jo tele samudanga ware. Ina ngarang wani samudabina ngondo nanda keshishu tumo ngondo shijabde lesam tangadu. Ina ta tumo ngondo shidele tanga saanu geyo marwa. Ta tumo maybe ngondo shidele jiga tanga de saje diko ji kashwe ji achievement ji yo ta ko tanga de achievement yong yue za ta di mi changmaro ji kashwe delia des meba share chi gare. Tumo ngondo shide ta achievement ji su sem ga na lo le ya da ji des kala khansam ro ji karje 공배를 de chungbi na ma do 냠용 공배를 chungna ma do xian ji achievement yo adi feeling of achievement yo adi kala khawshi do ta yi khandar yang khandar tumo ki ngondu shidi samu to adang digital mi dang a zui ene diang ji ngondu shidi sa enji mi ji ngondu shidi sa ngondu ne ga la 당보 냠ne 제과 임베체 되네 무실을 레베가 파 유샤지 베디기 시오 말에 온로스 라브게 균전에 가라선 당분이 계셔 당분이 계셔 당분 고주 용뒤네 계셔 보인 봐 아니 디 가르쳐 거라서 당분이 아니 다 가더지 통답할 탐제도 계셔 임 무슨 거마다 당부디 제거하지 제 무실 레베가 대바 유샤지 계셔 보인 봐 디스고 말에 안도 인주산 저기 양삼동과 계속 있어요. 참삼 조가담비기 냠네 다 제비나 시라가 되지 가르래. 디제 냠넨디 차례 담보를 주래. 차례 담보도 가르쳐서나 변은 튜모 응원도 시나네 치와 미다베 냠넨을 치네. 치와 미다베 냠넨들이야 아니지 가르쳐 또바 마게기 봐도 냠네 치고 그랬어. 다와나 미지기 아니 미지텔라 치와 미다베 냠네 또바 마게는 가르쳐 그랬으나 어다 미지텔 냠네 치고 그랬어. 마시 받은 냠네 치고 그래. 시가 나가들 아니 마음발이야 무투이니 아니 치와 미다베 냠네 치네 안 람코마 다다도 귤에 깨베 마람 담네 제고로 마도베 에너지 축 ngamalaya tene nyamdo ma je ba chima nyamne che ko cho maras ta de cho ga dam be challenge tambar chen de ya da yin di tam cha bar ji tam cha bar ji su ya de de du stane kan da ya da di su ke chen bar ji cha de yu sar sam du shu yin. First of all, the ngondro or preliminary practices are of two types. The common preliminaries, the four thoughts that term the mind, and the uncommon preliminaries, which are what usually people mean when they talk about ngondro or the preliminary practices. They usually mean the refuge, vajrasattva, mandala offerings, and guru yoga. And but I think actually the common preliminaries are the more important of the two categories. The reason why people prefer to spend more time on the uncommon preliminaries is that there's counting. You count numbers of them. And because you count numbers, you feel that you feel a sense of achievement, which people like.
The contemplation of the common preliminaries are contemplations without anything to count. So therefore, there are no markers that give you a sense of achievement. The sign of achievement is that your mind and personality improve. I think, however, that the contemplation of these four common That is boring. It's boring. No, personality improve boring. Which idea we find boring, something we would like to defer until some future time. The contemplation of the four common preliminaries, I think, is very important. And furthermore, it should be continued throughout one's whole life and one's whole practice. Because we use the term ngundro, or preliminary or prelude, about these practices, some people have the misconception that they are something you do as a beginner and then throw away once you get to the so-called main practice. But the reason we call them preludes or preliminaries is that they must be practiced, especially the common preliminaries, from the very beginning, at and from the very beginning, but not only at the beginning, middle, and end of the path. In the early Kadampa tradition of Lord Atisha, when one engaged in one of these contemplations, such as, for example, death and impermanence, one was not allowed to move on from that contemplation, that form of meditation, until one gained realization of it. And so people would spend their whole lives doing it, and then at the time of death, they'd make the aspiration to continue that same contemplation in their next life, and so they gradually could gain realization. This may, in a sense, be too tight or rigid, but it does give us an indication of how very important these contemplations are. Next question. 尊敬的法王你好，早上好。我是张玲佳。今天我的问题是，谈到禅修，我想请问法王，哪一种法门的方法practice 可以帮助到增长智慧、速开智慧，不求于果，普度众生？谢谢。大丈夫的，这的丈夫的给他，他的娘们肯定是钱的这个，他这里就学一个忙不要了吧？学一个，他学一个，娘们其他忙不要为难呢？娘们肯定是钱的，这了点呢，他就开始吸入，说是个 wisdom 什么的，吸入空白的着他，现在大都吸入空白的用完了。냠내 근데 시 취이고 탑 남 냠내 근데 시비는데 시 시럽 공부도 그래서 늦이 임버다. Among them, there are so many Dharma gates, which means so many aspects or practices of Dharma, so many methods. Among all of the Dharma gates that exist, which method is best for increasing one's wisdom? 시럽리아 저 가르에 냠내 망고스타 용을 섬 정도스 시럽리아 지당게 변하지 가도 artificial summer보다 근데 도안이 지 시럽 공부해도 용하다 같이 대기 시럽 공부해도 용하다지 칸난데 시럽 공부해도 용하다 시럽도 공부 용다 망고 싶죠 근데 얼마 따이네 지당게 가르 같이 대기 시럽 공부해 따지 제상 아주 스터딩 제하다 저 럽종 제하다 안다는 신기지 수수 knowledge 공부해도 당하로 근데 다 배주로 망부치가 알아 다 이민이야 아주 남균디 가르쳐서나 당연 대시야 I think there are many ways to increase wisdom, both the what we could call artificial or outward directed wisdom and inward directed wisdom. Outward directed wisdom is basically knowledge, which one acquires through study. 그냥 아주 남균지 가려온데 가르쳐나 아주 샘디 셴래야 wisdom 차 스스로 구바차 돼야지. 지스들산은 최셴래야 뭐 삼든들산은 변하지. 다 셴돼 버리지. 수수수수리야
rango mashe devruchi. Rani la rani kubacha deve surchi. Tili yondi gore. Chesa di junzen dene energy kashure ta kechi shuchi di ngarazu rangi simni da rango shebe chaji. Ta dili chadi kashure azu shirab kompere yoagi shizaruchi paji chadi yusre. Chesa nambyung azu dili yada jishi gundru saju. Ta jishi gundru dusane nengaruchi di xiewi mina anda tamche le ya ji dubar chue che anda ji kashure da ba ji kashure shiroki kashure zao ge ya le ko le la lu chan ru. Usually, our minds become learned about everything except themselves. We are wise about everything except our own mind, which usually remains utterly ignorant of itself. So I think the most important thing is to gain wisdom that is a recognition of the mind itself. I think that is the basis of true wisdom. We call this knowing one and liberating everything. Because when you gain that kind of insight, it is all-inclusive, and therefore will allow the power or intensity of your wisdom and learning to increase naturally. Tabera ngaju migni wud chigware ngaju migni wud degi tamje thong de yarde mig korang thong wa mare o dendro che che ta kandar ji shen la tawe mig yarde ta rang la ta wala ta melong ru chi 고유의 인두산에다 디소르지 랑오랑아 셰베차다 계시무르지 인두산 디균세데네 다지 드레 가르로야지 남균이 다지당 곰냠네 차다 망부지 용거하르데 이비네야 나랑 냠뇨를 셰비미네 남균데네 데주제 라이프 서머베 니마다바르지 인지 소소기 다지 셈기 다 가르로 특시 사모를 당시 안 베즈르 체제 인지 소소기 지 가르로 다지 ranga je rangi semgi energy shi samar da ji rangxin dang rang semgi rangxin da ta nyer rak tepsi ru dang wa de kechum shitare sam tang dus. Our minds are a little bit like our eyes. Our eyes see everything except themselves. And if we want to look at our own face, we need to use a mirror. I think we need to do the same thing with our mind. There are so many meditation practices, but in my experience, the most effective thing is in daily life to always examine or scrutinize one's own mind so that one gradually becomes closer and closer to recognition of its nature. 尊敬的法王，阿弥陀佛。刚才法王在讲课的时候讲到，如果我们单纯的只是修机子的话，没办法完全断除烦恼。要想断除烦恼的话，要用睁大眼睛，很严厉的看着那个烦恼。但是我就想请教法王，怎么样才能睁大眼睛，很严厉的看着那个烦恼呢？谢谢。你看，当个之类吧，现在基本上来点呢，牛毛吧，早上帮助嘛的是。这些吧，大家估计 this misunderstanding charge，可是呢，可是啦 basic practice 的这个呢，牛毛把切头嘛的是，牛毛把切过呢，可是没全部当过的是，大家的西热比没给那当呢，就切过来是拉的，你看这西拉西不就成那么大，大家主要的像，大家的地可是空个啥地，大当今年西不大西。Well, this question was apparently based on a misunderstanding. What I said was that the shamatha alone cannot eradicate the kleshas. I didn't say basic practices are insufficient to eradicate the kleshas. We need to do a practice that causes the eyes of wisdom to be wide open. That's not exactly what I said. But I can explain. I think the Sine Yamlin Samsi Komizovata Donna
nyumo ba ponga chebele an la thong gi nyamle go ya res ta di shuai la thong nyamle go ya res shuai. What I said was that the practice of shamatha alone is insufficient. In addition to it, there must be the practice of vipassana, or insight. This is a time when teenagers are often highly emotional, and we oftentimes have the intention to remedize those emotions. And my question is, do you think it is important for teenagers to be exposed to meditation and practice meditation? Thank you. 다 labdhi dinena labdhi kasa labdhi chum dinena kasina chibre jezan de nalo le yaji kasre contemplate meditation mase ta dege ji kasre mise tizu to le ya tonan ru chigare labardo andre indusa di gyuze den nge sablia 나바상게 왜 쉐디 엔 가르에 이지미지 쉐 냠레 칭지 미나 에너지 가르에지 나바지 인게베 예바스케 아마데 에스엠지엔기 가르에사나 상게 쉐 덴베 걸리아 에너지 이지미지 응어서 베나지 가르에지 뉴제질리아 이지미지 티버치미 쉐 응어서 땡과르스케 아마레 tako yui ni tiba shimbi shwe tenpa today yondi yore today mi junsen tene kashwe ngo cheza meditation chege ni jibi nabasangye chwe nyamle chege ji in kwas ke mendo drengi jusan ti junsen tene nabasangye be ji kom nyamle cha ti zuki tabshi technique ti zule ya tense and similar pendo yong ye bi na and then di pendo den samalo yong ala nga sugi beju chegwa ji da ro chegwa da 계속으로 주제수야인 레주산에 안티상 파지 디토리아 도난 생계 마을 정도 그는 유니버시티 디즈나로레 미세 컨템플레이트 디 메디테이션 서머보다 디지털이야 미세 스터딩 차당 리서치 차들 망고 용데도 저장디 펜도 요거래 펜도 용하게 저와 전부 도수야인. In my recent visits to several universities, I've seen that there's a growing enthusiasm for the practice of meditation. And I think that one does not have to be a Buddhist in order to practice a Buddhist meditation techniques. When the Buddha taught Dharma, he taught it in different ways to accord with individuals. He didn't always teach the Mahayana directly. Sometimes he led people indirectly to the Mahayana. So in that way, I think that it's appropriate for people to use techniques of Buddhist meditation, employ them if they're helpful to their minds, even if they're not Buddhist. And this is becoming more and more common nowadays. We see there is extensive research into the benefits and effects of meditation in universities and so on. I think this is appropriate and very helpful. Thank you so much, Holiness, for coming today. Earlier you had mentioned about consumerism or commercialism, and with that in mind, that is often a choice, very much. How would you, or what would you recommend for how we live our lives when we have obstacles from distractions that we have no choice? Those obstacles they're not optional anymore, and it's like an avalanche. And the more I seem to practice, I am a daily practitioner, I get more obstacles. expectation 가려서나 수수취에 냠내 제부들 되네 수수띠 저 소남 첨부 용하다 람주 주부 용하다 다나 신기 가주를 디지 체링부 용하다 내매 용하다 expectation 요르. Many Dharma practitioners have the expectation that because they practice Dharma, they're going to accumulate vast merit, experience every success, have long lives and good health.
다나신 양 미카시 가르쳐 미카시 베나 냠네 싱이 카시 양 가수에 지 루브르도 겐 차고를 중 안다나 신기 지 현라 삼삼지 가서 강에 친구들이 준비 걸려야 좋아하는 용돼요. 그 이제 지劝냠네 싱게 지려 진짜 도보 용가 김선 가려야 봐. 가리나 상 이제 좋아하는 용돼요. And sometimes people will ask, when a Dharma practitioner is struck by sudden adversity, they're such a good practitioner, why is this happening to them? 최소하기 냠낸 돈의 셰비입니다. 가수의 개인 충분히나 뜻이 오늘은 다 야가요. 최양의 증거다 개인 충분히 야 가르스나 다 you can learn more lessons somewhere. 다시 오늘 저녁에 다 가수의 지 수수기 때 냠낸디 오늘 배주 동산도지 총 다나 신기 겐다 세네 고마게 고급 충분해서. From the point of view of Dharma itself, it's actually better when practitioners experience adversity because it gives them the opportunity both to learn more lessons, and to actually apply their practice so that they can mix the experience of adversity with the practice of Dharma. 이나야 다 땡땡 얘네 그냥 참으로 기부 야부야 마음 저기 마다지 누구보다 내 망보다 괜찮아요 마음 저기 매스 그래서 심지어 고문도 이나야 가르쳐에다 내가 치슈르부터 가르쳐야 되잖아 냠내 친구 중에 셰비입니다 지금 아주 다 괜찮고 가르쳐 보이는데 괜찮고 임버지를 봐 마삼버체 다 되지 오늘은 고급지 임버지 수수기 다 간다라 샘기 뉴버스머를 컨트롤을 줘야게 고급주지 임버지당 진짜질이 양무지 최고가 딱 계속 쉽지 자대도 삼정도 스타팅 주산에 나중에 봐도 디 고급질 양무지 최고가 돼 계속 그러셔 드레시아비는 땡땡게 딱 간다 중의 중사로 강의 중의 중사로 마중 거는 아주 돼 강의 미중 아토지 전에 하셔래 중사의 제리야 안다 만들어 전에 초스게요 마다 대바 수수기 냠nen지 다디 고급르지랑 디 가주르지 수수기 롭종차 고급르드니지랑 위지체비나 아니 마졸리아 펜도망 연구를 삼정도스. However, don't worry. I'm still going to pray for your health and longevity and happiness. I'm not going to pray, may they all become sick and have troubled lives and so on. The point is how we view adversity. And if we can view adversity as an opportunity for practice, then that seems to be the best way to use it. Because once adversity has occurred, once a problem has arisen, if you could have prevented it, you would have done that, and that's obviously the best thing to do. But once it's arisen, you no longer have the option to prevent it. You'd better make good use of it. There's no point in just resenting it. So I think it's important, what's most important is how we view adversity and to see it as an opportunity. Thank you, His Holiness, for being here and gracing us with your presence. When we notice that we've caused harm with the klesha of anger and some of the best anecdotes for that and how to remedy that. And part two, what are the thoughts in our, I'm a daily practitioner too, a student of Lama Nurla Rinpoche, and what are the thoughts around medication for anxiety and depression, and whether that's a conflict for our Dharma practice or best view of that? Thank you. Thank you. 다 당보들 주원님의 랭경이 주원님의 랭자 데라 depression 차면서데 미세처럼 개버스 개정면 됐어. 가르스나 지당기 가지기 가지고 가지 집에는 지 코먼스 말하다 양면하지 가지고
튀균den기 emotional mind 진짜 예외나 고 소토래 이내다 emotional 나사를 차지 다 녀모데 나사를 체 대야지 physical 다 more in the 가서다 physical 다디지 고 나사 차버서도 맞아 나사디지 수불이야 안다지 가서에 미버를 차심이나 다디 텐데 지 가서에 친구의 제답식으로 만 나서 제답식 점식 디펜도 말에 예주딜에 되는 사과도 개좀 샤래 사와디 년까지 도성整个 도성 미망부지 depression 연계 망부지 남발 쇼제 당부 페나를 샤 당부지 페베 나와를 샤 드니 주 페베 나와 샤두스다는 고즈 면 상mal 봐 유셔도 아니 제마 베뇨버 뇨고 차노도 되면에 되게 디디디지 년가 사오지래샤 제가 디균센데네 덴덴기 가수에 지디 매디 중에 다다다다 가수에지 사과데 개심으로 심으라 얘네 다 맨지고 뭐인바 남비에 냠네 메디테이션 디즈 냠도를 따위면 디즈 펜도 체르지 가라산 디프레션 맨즈 마체지 지당기 수불이다 마사 카메레 마도베디 수불이야 덴덴지 뇌스 침으로 예래 같이 뇌스 예래 덴데기 depression means the user 제상 안 걸리걸리 오늘 전에 그다지 야지 매 사고 뭐 주네 다 야부르지 좀 그러 봐 다디지 To answer the second question first, there is a difference between a common or usual emotional states and the actual illnesses of depression and anxiety. And when depression or anxiety is more than just a mental state, but actually a pronounced illness, it is really a physical thing, and therefore requires a physical remedy. One can't overcome it probably by working with the mind alone. So therefore, there's not only is there no contradiction between the taking of antidepressives or anti-anxiety medication under medical supervision, but it is unwise to stop just because you become a practitioner. Sometimes people who suffer from depression become Buddhist or begin to practice Buddhism, and initially in their initial burst of enthusiasm, the practice of Dharma seems to serve as a remedy for their depression, and then they stop taking their medications and become very unwell. It's unwise to do that. Of course, one doesn't want to take these medications because they all have physical side effects, so one takes them because one has to. It would be, ideally, one wants to develop to the point where one no longer requires them and can gradually get off them, but one should not do so prematurely. The jail Paji Gonda, Shuna Drigment or something, Condry Niambodea, got the jail Shannon Drigment or something. And I'm going to address the question of the remedies for anger this afternoon. The last question. 干妈巴拉这些的嘞，想请教干妈巴，如何让自己做到24小时都可以在禅修当中？如果办不到这么多的时间，怎么样让自己在多数的时间都可以禅修？谢谢。The 24-hour la dene nyamle chikaro de gom nyamle yoar chikande che tugores pena tangi nge karasna rocha nyendu khangen ne gola ta gom nyamle cha yoras larwa Hindustan da di chuju ni shi zepsilia andi ji parma chebar de ji nyamle cha kande ji yongore sa de ji sareta chozam da chozam. So the question is, how can we practice meditation continuously throughout the 24 hours of each day, while walking, talking, sitting, standing, throughout everything we do? 24-hour love kadu ineji gom nyamle ji che tu edomino dan ji uzun ru gyamne di na ji mayon shin du ji uzun ru gyamne chena choske yumara samtang dus di ta di zo di khara sanam
가르치려고 그러다디 formal meditation 요아다 갈아가버려 state of meditation somewhere that is state of mind that is 요한도 아직은 유기를 삼정도 다들 조디 통마르데 가지고 니마지 당봉 고수베 걸이야 아주 차리야 니마지 고수베 걸당 아주 샘게 계단을 줘봐 샘게 꿀론 계단을 지 다다른 게 니마들이야지 수수기 지 니마디 가르쳐 다 데디케이션을 제제 미유지가 제도 바기 데디케이션을 제제 안디 졸이야 가르쳐지 수수기 배주를 제하기 이 샘라 담쳤선한다도 aspirations 모nom으로 들으시야지 다 되네 니메리 나로리아 니메 추즈 베나 다 딩사지잖아 그지 텔레폰 가서 스마트폰도 야보도 줄이야네 지 가서 베는 추즈라고 깨야 사도 와데 그런 메시지를 내는 그런 근데 너지 소소한다 간다 추즈 니스 못 삼리야 지 땡귀를 비는 꾸만을 돼 군대를 제제 딘데를 제제 안 간다지 섬리야 데지 가서 디 수수기 당 통매기 그런 키와데 윤경아르지 디네진 고주제 안 걸리걸리 용토면서 섬정도 맞아 formal meditation 배 용아지다 다양 인지미 디버로 들려야돼 수수 저와 망부여 디버로 들 meditation 이용미용체 다는 우주 접대되나 아니 야부스게 아는 섬정도 I think that it won't help to try to force oneself to practice meditation 24 hours a day. It's impractical to attempt to engage in formal meditation practice throughout the entire day and night, but one might be able to remain in a meditative state or the meditative state of mind continuously. The key to this is to begin each day by forming the intention to do so, dedicating the day and making a goal of the day the maintenance of a meditative state. And with that kind of commitment or that kind of aspiration, to periodically remind oneself to do it. And for this purpose, smartphones are very helpful because you can set them up to buzz or ring or sing an alarm at you wherever you want. So if you set up every 2 or 3 hours your smartphone to remind you that you're supposed to be in the meditative state, because you've formed the intention at the beginning of the day and are periodically reminded of this intention throughout the day, it should be possible to sustain the momentum of meditation. Sonamdi tamji sebani tomne nyebe janam kega nasi bala druba yisi druwa shun jambe bayu shidara kemba dan kundu sambe teya Teda kunye jesu dalo je gewan de dada Rabdo ngo sangye kusum nyebe shilada shunye wingyuru dembe shil Gendu me jendu be shilage chidarango drubaraju 各位慈悲的生命菩萨，阿弥陀佛！每一个人都知道，一切快乐来自于利益众生，一切快乐来自于帮助其他众生离开痛苦。所以，释迦牟尼佛告诉我们一个最方便的方法，就是什么？把佛像、把经文、把咒语印在帆布上，刻在石头上，随风飘。风吹到哪里，三恶道的众生就离苦。 风吹到哪里，这里面就有三宝的加持力，当地就可以消灾延寿，就可以圆满，就可以满愿。所以，中华印经协会、生命电视台大量免费的制造很多经幡、咒语、佛像，到处送给人家，挂在车上、挂在山上、挂在任何地方，让佛陀的教法大慈大悲弘扬在全世界，让这个世界消灾难。所以大家
多打电话来，我们就把梵旗寄给你，也多护持印经协会这个大量制造三宝风马旗的功德。阿弥陀佛。护持账号19658482，19658482，户名中华印经协会。自性清净人永成，安住十方吉祥沙土中，诸佛正法僧伽圣者中，顶礼一切愿我更吉祥。等往佛现用意成就佛，自言的佛善名声的佛，一切一持广大名成佛，如须弥山胜利名的佛，垂怜一切众生名的佛，吉祥名成足愿佛，今闻生命增得增吉祥，吉祥八大善事经顶礼，文殊童子具的金刚手，圣观自在护住此世尊，地藏菩萨并于诸盖章，圣尊普贤菩萨虚空藏，青莲金刚白莲那切数，如意摩尼宝剑日月轮，是善标志吉祥殊胜德，大大菩萨永世经顶礼。书生宝伞吉祥黄金玉，如意宝瓶月一妙莲花，月影海螺圆满吉祥间，不朽生创自在见轮道，书生标志八圣吉祥宝，供养十方31界佛，今年喜女生中吉增祥，八大吉祥天女金顶礼。
在天边如天，前目的是持过天王，增长天王龙王光如天，多闻天王各持天宝物，本三叉戟断枪金刚杵，琵琶宝剑宝塔神宝船，三界增上闪耀与吉祥，世间八大护法金顶礼。我等如今所做诸事业，一切障难恼害悉消弭，顺愿增长所愿如意成，祈愿吉祥如意喜愿